in accumulator and 0101 in Q. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Om, write the answer for 9 into 3. 9 into 3. Om, write the answer. Everyone please check. Is it 0100 in AC? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And 1000 in Q? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Has everyone solved? Yes, ma'am. Ma'am. Sorry? Okay. Is the algorithm understood to you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So what is the algorithm? What did we start yesterday? How to perform binary multiplication of unsigned numbers. We start. What do we do next? We assign the value of accumulator as 0. 0, 0, 0, 0. Okay, depending on number of bits in the register. If it is asked for 4 bits, we assign 4, 0. If it is asked 5 bits, we assign 5, 0. 5 0. Then what will be the value of carry? 0. 0. What is multiplicand? M. The first number in the multiplication is always multiplicand, Multiplicand. which is identified as M. What is Q? Second number. Second number Multiplier. is Q, which is also called as multiplier. Then how many cycles do we run? According to the bits. 4. According to the bits or according to the size of the register, we run the number of cycles. Then what do we do next? We see the value of Q0. Q0. How do we get Q0? Starting from the right. Starting from right or left? Right side. Everybody starting from right or left? Right side, ma'am. Q0, Q1, Q2, Q3 and so on. So whichever is the bit at Q0, we compare the value of it. If it is 0, what do we do? Yes. Directly to right shift. We Right direct to shift. the right shift. If it is not 0, that means if it is 1, what do we do? AC equals to AC plus. Equals to AC plus M. AC is equal to AC plus M. And after that, what do we do? Then we go to right shift. Yes, we do right shift, followed by we reduce the cycle. If the cycle is over, whatever is in AC and Q is the answer. But if the cycle is not over, we keep on continuing till we complete all the cycles. Is the algorithm clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this algorithm was for what? Binary multiplication unsigned number. Correct. It was binary multiplication, unsigned numbers. Now today we will do binary multiplication, signed numbers. Write down the topic. Board is very clear, no? Yes? Is the board clear? Yes, ma'am. Binary multiplication, signed numbers. Can you all see? Can you all see? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So topic is binary multiplication, signed numbers. So this is also called as Booth's algorithm. What it is called as? Booth's algorithm. Algorithm. BOOTHS, Booth's algorithm. So in exam, you might get a question that multiply 7 into 3 using Booth's algorithm. If you get a question like this, multiply 7 into 3 Booth's algorithm, which means what? You have to do binary multiplication of signed numbers. Understanding? Yes, Yes, ma'am. If it is asked multiply 7 into 3 using signed magnitude, still you will do same algorithm called as Booth's algorithm. Clear? Yes, ma'am. So other name for binary multiplication signed number is Booth's algorithm.
Clear up to here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What we were doing in unsigned numbers में क्या कर रहे थे? We were not considering the magnitude. It was only positive M, positive Q, and positive AC. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. But now when I use signed numbers, I have to use minus M and I have to make use of M. Okay. So if M is there in the question, what is M? What does M stands for? Multiply. Magnitude. No. M and Multiplicand. multiplicand and multiplier. So in sign magnitude, if I have M, that is multiplicand, I have to do or I have to find out minus M also. Okay, which was not there when it was unsigned numbers. We used to use only positive M, that is positive multiplicand. Whereas if it is signed number, you have to use multiplicand and also find out the minus of that multiplicand. That means minus value of that multiplicand. So we have minus and plus both. Why we have this? Because it is signed multiplication algorithm. Clear? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So if I give you a number 7 into 3, perform this multiplication using Booth's algorithm. What will you first do? You identify what is M and you identify what is Q. What is M? M stands for Multiplicand. multiplicand and Q stands for Multiplier. multiplier. So in the question, you have to identify which is M and which is Q. So again, since it is multiplication, whatever was there in unsigned, same is followed. First number stands for M and second number stands for Q. Or first number represents M, second number represents Q. Clear up to here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now, if I have M, what I have to find out? I have to find out minus M also. Yes or no? Yes, ma'am. Because it is signed multiplication. So if it is signed multiplication and if I have M, I have to find minus M also. So what do I have to do? I have to first convert these two numbers into binary. So what is the binary of M? M is what? 7. So what is the binary of 7? If it is 4 bits. 0 triple 1. 0 triple 0 triple 1. What is Q? Q is nothing but 3. What will be Zero- the binary of 0, 3? 0 0 1 1. Correct. 0 0 1 1. Now I have to find out minus M. So do you remember when we were doing sign magnitude, I told you whenever you want to find minus of any number, it is what? To find 2's complement. Correct. It is 2's complement of M. Okay, minus M is nothing but 2's complement of M. So what is M? M is 0 triple 1. What will be 2's complement? 1's First complement. find 1's complement. 0 0 0 1. It is 0 0 0 1. What will be 2's complement by adding plus 1? 1 0 0. 1 0 0 1. Understood? So what will be the value of minus 1? Value of minus 1 will be 1 0 0 1. Understood? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So if I give you a question, you can now identify what is M, what is Q, and what will be the minus M of it. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now why do we find out minus M? Because when we do the algorithm, we have two operations. Which are those? I'm rubbing the question now. Which are those two operations? AC is equal to AC plus M. M. One more operation is AC Right equal to shift. AC minus M. We want to do these two operations, therefore it is necessary to identify plus M and necessary to identify minus M. Understood? Yes, ma'am. Ma'am. Whenever you do AC plus M, will you take this M or this M? First one or second one? First one. Right, because it is asked positive M. But when you do AC minus M,
Which value we will take of m, first or second? Second. Second. Because we are asked for minus m. Understood up till here? Yes. Yes, ma'am. Now let us see the algorithm. Now in case, suppose if I give you a question minus 7 into 3, can I give you such question? Yes. Why? Because it is sign magnitude. Multiply using sign numbers. So any number can be positive, any number can be negative. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now in this case, tell me what is m? M is -7. Correct. M is minus 7. What is q? 3. 3. Q is 3. What will be minus m? Plus 7. Plus 7, which means what? It will be nothing but 2's complement of m. So now when I want to find out minus 7, what will I do? I will write 7 binary as 0, 111, which is nothing but my minus m. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will convert it into 1's complement, 0, 0, 0, 1. Add 1 to it, which will give me 1, 0, 0, 1. 0, 1. This is minus Minus 7. minus 7 किधर डालना है m के सामने. So put this as 1, 0, 0, 1. What is binary of 3? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. And what is our minus m? It is positive 7, which means it is nothing but 0. 0, 111. Understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Everybody, Yes, Yes, ma'am. should I explain again to anybody? Ma'am, please explain again. Which one? Only this one, na? Minus 7 into 3. Yes, ma'am. Okay. If I have a question, minus 3 into 6, can I solve this by using Booth's algorithm? Yes. Why? Because in Booth's algorithm, we are telling that we are going to multiply two numbers using sign magnitude. So we have sign magnitude, hence we can solve this problem by using Booth's algorithm. Now out of these two numbers, which is m? -3. Correct. M is minus 3. What is q? Q is? 6. 6. Now I do not know what is m. Sorry, what is minus m? But I know that to calculate or to find out minus m, I use 2's complement of m. Okay? So what is m? M is minus 3. So to find out minus 3, first I will convert 3 into binary. What is 3 into binary? 0, 0, 1, 1. Now what do I want? I want minus 3. So I will first take 1's complement, which will be 0, 0, 1, 1. Then when I add 1 to it, it will become 1, 0, 1, 1. So whatever I get is nothing but minus 3. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now what is this minus 3? It is m. So m के सामने क्या लिखोगे? 1, 1, 0, 1. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Q is 6. 6 का binary is 0, 1, 1, 0. 0. Yes, ma'am. Minus m is nothing but 2's complement of m. तो m क्या है? 1, 1, 0, 1. इसका 2's complement कैसे निकालेंगे? 1, 0, 1 का Plus 1. पहले 1 से तो करो. 0, 1, 0, 0 and then 1. So this is 0, 0, 1, 1. 1, 1. So 0, 0, 1, 1, which is nothing but binary of 3. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Should we go to the algorithm now? Yes. Why are we finding minus m? Because it is signed number. It is signed number and we require in the algorithm for performing the operation AC is equal to AC minus m. Understood? Draw the algorithm with me. Write down topic, Booth's algorithm and start.
You can write this cycle down. I don't have space, therefore I have written over it. Look at the board. AC is equal to 0, which means what? Initially AC will be 0. 0, 0, 0, 0. How many 0? Depending upon 4. the register. Okay? This is Q minus 1. Q to the base minus 1. क्या है उसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? Q minus 1 का वैल्यू इज ऑलवेज 0. 0. किसने बोला है? एल्गोरिथम ने बोला है. ठीक है, वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड इट. एल्गोरिथम ने बोला है Q minus 1 should always be 0 at the start. What is M? Multiplicand. Multiplicand. तो लिख दो उधर multiplicand. What is Q? Multiplier. Multiplier. तो लिख दो उधर multiplier. Cycles. कितने number of cycles? अभी फिलहाल n लिखोगे. According to the bit. According to the bits. तो starting में क्या लिखोगे? Cycle as n. Who will decide n? Depending on the bits of register. Clear? Yes, ma'am. Okay. Let us go to the next now. We have a decision box where we compare Q0 and Q minus 1. Q0, Q minus 1. Q minus 1 जैसे इधर लिखा वैसे ही लिखोगे. We compare or we decide on value of Q0 and Q minus 1. Q0 कैसे निकालना है आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Q को डिवाइड कर दोगे as Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. So Q0 के नीचे जो भी रहेगा that is the value of Q0. Q minus 1 क्या है? 0. 0. बाद में वो चेंज होगा. ठीक है, तो we decide कि अगर वैल्यू 0 1 है तो क्या करना है, 1 0 है तो क्या करना है, और 0 0 और 1 1 है तो क्या करना है. ठीक है, इन दोनों का वैल्यू अगर 0 1 आया तो ये करोगे, 1 0 आया तो ये करोगे, 0 0 या 1 1 आया तो ये करोगे. ठीक है, अभी 0 1 मतलब Q0 should be 0 and Q minus 1 should be 1. Understanding? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 0 मतलब Q0 is 1, Q minus 1 is 0. तो दोनों में पहला बिट इज ऑलवेज Q0, बाजू वाला बिट इज ऑलवेज Q minus 1. क्लियर? Yes, ma'am. अभी 1 0 रहेगा तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू AC is equal to AC minus M. क्या करोगे? AC is equal to AC minus M. करेक्ट? Yes, ma'am. ठीक है, 0 1 है तो क्या करोगे? AC is equal to AC plus M. ओके, और 0 0 और 1 1 है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली राइट शिफ्ट द कंटेंट्स ऑफ AC, Q and Q minus 1. इसको किसको राइट शिफ्ट करोगे? AC, Q and Q minus 1 को. कभी करोगे जब ये दोनों अगर 0 0 है या 1 1 है तो. ठीक है, अभी Ma'am, right shift what? राइट शिफ्ट AC accumulator, Q multiplier and Q minus 1. ठीक है, Okay, ma'am. इसमें कैरी नहीं है, there is no carry over here. प्रीवियसली क्या था? Q minus 1 के जगह पे कैरी, इधर कैरी नहीं है. ओके, 1 0 है तो हमने क्या किया? AC is equal to AC minus M. ये करने के बाद राइट शिफ्ट. ओके, 0 1 है तो AC is equal to AC plus M करो और फिर करो राइट शिफ्ट. बट अगर 0 0 या 1 1 है तो सिंपली डू राइट शिफ्ट. ओके, what is written inside diamond? Q0, Q to the base 0, comma Q to the base minus 1, Q0 और Q to the base minus 1. Okay, Kunal? Clear up till here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इसके बाद क्या करना है? Reduce the cycle
cycle is equal to cycle minus 1. Cycle is equal to cycle minus 1. After that, I again have a decision box. Check if cycle has become 0. अगर साइकिल 0 नहीं हुई है तो क्या करते जाओगे? Q0 और Q1 की वैल्यू चेक करते जाओगे. अगर साइकिल 0 हो चुकी है तो क्या करोगे? सिंपली एंड whatever is in AC and whatever is in Q is nothing but the answer. Understanding? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, I repeat the algorithm. What is there in the chat box? Did anybody raise hand? ठीक है. We start. Accumulator को assign करो 0. Q minus 1 को assign करो 0. जो भी पहला नंबर है वो होगा मल्टीप्लिकेंड, जो दूसरा नंबर है वो होगा मल्टीप्लायर. कितने साइकिल्स जितना रजिस्टर बिट दिया है उतना. अगर रजिस्टर बिट नहीं मेंशन किया है तो बाय डिफॉल्ट यू विल अज्यूम इट एज 4 बिट्स. हाउ मेनी बिट्स? 4 bits. 4 bits. हाँ, क्वेश्चन में रजिस्टर का साइज नहीं दिया है तो चुपचाप 4 बिट्स अज्यूम करो और उधर लिखो कि आई हैव अज्यूम्ड 4 बिट्स एंड आई हैव सॉल्व्ड यूजिंग 4 बिट्स. ओके? देन Yes, ma'am. then we check the value of Q0 and Q minus 1. If it is 1 0 we perform AC is equal to AC minus M. तो करना क्या है इसमें? AC plus minus of M करना है. Yes or no? AC minus M करने के लिए AC का वैल्यू है मेरे पास, माइनस M मैं फाइंड करूंगी क्वेश्चन में ही, and what I will perform is AC plus minus value of M. Understanding? Yes, ma'am. After that, I will do right shift. I will check the cycle. If it has become 0, I will end. If it has not become 0, I will keep on continuing. Now, if Q0 and Q minus 1 is 0, 1, what I will do? Add the contents of AC with the contents of M. Store the result in AC. Perform right shift. Again, check the cycle. If it has become 0, end. If it has not become 0, keep on continuing. Understood the algorithm? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall we start solving one example? Yes, ma'am. Okay. Should I clear the board? No, ma'am, 2 minutes. हाँ ठीक है करो. Right. Complete writing. Tell me once it is done. So I'll clear the board and I'll write the question. Is it done? Yes, ma'am. Okay. Should I clear the board? Yes.
down the question. Write down the question. Represent. Sorry. Show multiplication of. Show multiplication of 7 and 3. 7 and 3. With register size of 4 bits. Using Booth's algorithm. Using Booth's algorithm. Is the question written? Oh, my answer to you after I finish this. Written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pay attention on the board first. See how I am solving one example. After that, you will solve on your own. Question is 7 into 3 with register size of 4 bits. Okay? So now what we start in the algorithm with? We start with identifying accumulator M, Q cycles and Q minus 1 by default as 0. So what is my M? It is 7. 7. Yes. So since it is binary multiplication, will I convert 7 in binary? Yes, ma'am. What is a binary of 7? 0 triple 0 1. triple 1. 0 triple 1. Now what do I know what is Q? Q is 3. Yes. Q is the second number which is 3. Binary of 3 is 0 0 1 1. 1. Now compulsorily do I have to identify minus M? Yes, ma'am. Yes. Why? Because I will need that in the algorithm. By doing the operation AC is equal to AC minus M, I will require minus M. Hence, I will find minus M at the start of the sum itself. Okay. So, what is minus M? It is 2's complement of M. Do I know what is M? Yes. It is 0 triple 1. 2's complement means पहले 1's complement निकालो 0 0 0 1. Double 1 double 0. Add 1 to it, I will get 1 0 0. Double 1 0 1. 1 0 0 1. So what is it? 2's complement और minus m का M. value. हाँ. What happened? Is it wrong? No, ma'am. No, ma'am. हाँ. तो value of minus m is 1 0 0 1. समझा इधर तक सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now what is AC? AC मतलब full form of AC is Accumulator. Accumulator. accumulator is 0 0 0. how many 0? 4 0. 4. After Q minus 1 0. 0. How many cycles? 4. 4. Understood up clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you have to write this at the start. After that, जैसे कल टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व किया था वैसे ही टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करना. So since I do not have the space, therefore I am going to clear this. Yes, I will. Ma'am, that in minus m we have to add those numbers. I will come to the algorithm. Wait. इतना समझा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am, not algorithm part. This part only. That 2's complement we have found out now. That part. We have to add the two binary 1's complement. For finding minus m, we have to add it or subtract it. तो minus m is 2's complement of m. तो m का जैसे 2's complement निकालते हो वैसे निकालो और जो आंसर आया वो minus m का आंसर है. Okay, ma'am. हाँ. बोलो कुणाल. I'm in Q minus 1, the minus 1 is written in the subscript, right? हाँ subscript में. Okay, ma'am. Okay. Should I clear this? Yes, ma'am.
So to solve this, we have to make a table. क्या क्या टेबल में लगेगा? फर्स्ट अक्यूमुलेटर, ठीक है, फिर क्या लगेगा? Q0, फिर क्या लगेगा? Q-1 एंड लास्ट में डिस्क्रिप्शन. क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, Ma'am, cycle. साइकिल्स, ठीक है, नो नीड टू राइट, यू कीप ऑन काउंटिंग. अगर आपको लिखना है तो लिखो, नो नीड टू राइट, ठीक है? Ma'am, in exam, if we don't write, it is okay, na? ओके, साइकिल छोड़ के बाकी सब होना चाहिए. साइकिल लिखोगे तो आपको ही अच्छा पड़ेगा काउंट करने के लिए कितना हुआ है कितना नहीं हुआ. ओके, इनिशियली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अक्यूमुलेटर? 0. हाउ मेनी? 0 0 0 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q0? 0. 3. So what do we write? We straight away write over here as Q. ठीक है? So what is the value of Q? 0 0. 0 0 1 1. इसमें से can I know what is Q0 now? Yes, ma'am. 1. ठीक है? Q-1 क्या है वैल्यू हमेशा? 0. 0. So is the second part of the algorithm clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलो. थर्ड पार्ट में क्या करना है? Q-1 and Q0. You have to find. You have to identify Q-1 और Q क्या है? हाँ बोलो. मीत के मीरेन किसने हैंड रेज किया? मैम वो गलती से हो गया था. अच्छा. So now I have to check or compare the value of Q0 and Q-1. क्या है दोनों का वैल्यू? 1 0. तो अगर 1 0 है तो क्या करना है? AC equals to AC plus. No, ma'am. Minus n. हाँ, 1 0 है तो क्या करना है? Everybody go to the algorithm and see. AC minus M. Correct. What we have to do is in the description I write we have to do AC is equal to AC minus M. बताओ AC का वैल्यू क्या है? 4 0. 0. 0. माइनस M का वैल्यू क्या है? 1 0 0 1. 1. 1 0 0 1. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, To ma'am. perform AC is equal to AC minus M, I write the value of AC, I write the value of minus M. अभी मुझे क्या करना है? इन दोनों का एडिशन करो. 1 0 0 1. Understood? Yes, ma'am. So though it is AC is equal to AC minus M, what do we do is AC plus of minus M. Understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिजल्ट किधर स्टोर होगा? AC. Write it in AC 1001. Copy this as it is. Copy this as it is. Now what we have to do after comparing 1 0 we did AC minus M. उसके बाद क्या बोलता है एल्गोरिथम? क्या करना है? Right shift. Right shift. राइट शिफ्ट. दिस साइड किसको शिफ्ट करना है? AC. AC Q And Q minus 1. minus 1. तो ये 0 discard. 1 over here. This 1 here, 0 here, 0 here. 3 digits. I want 4 digits. So I'll take 1 from here. 0 here, 0 here, 1 here. What I will fill over here is whatever is over there. Understanding? जो ऊपर है उसको as it is नीचे कॉपी करो. Clear? Yes, ma'am. Yes. Can I say with this I completed cycle 1? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, is my cycles completed? No, ma'am. No, ma'am. Where I have to go again? Q equals to Q0, Q minus 1. Check the value of Q0 and Q minus 1. अभी Q0 क्या है? 1. Q minus 1 1. क्या है? 0. 1 है ना? Sorry, ma'am. 1 1. हाँ. तो अगर दोनों 1 है तो क्या करना है? Right shift. Right. Right shift. 1 copy 1 as it is. 0 0 1 0. 0 1 1. What you will fill this again with 1. जो ऊपर है वही कॉपी करो. समझा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So can I say with this I have completed cycle 2? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now
Again, are all the cycles completed? No, ma'am. No, ma'am. Cycles Two remaining. more left. Two more left. So what I will do, check the value of Q0, Q minus 1. Q0 and Q minus 1. क्या है दोनों की वैल्यू? 0 1 0 1 तो अगर 0 1 है तो क्या करना है? AC plus AC M. equal to AC plus plus M. M. AC plus M. चलो बताओ AC का वैल्यू क्या है? 1 1 0. M का वैल्यू क्या है? 1001. 1001. 0 ट्रिपल 1. M पूछा है मैंने, माइनस M नहीं पूछा है. AC is equal to AC plus M. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करो दोनों को ऐड. 1 0 1 0 1. क्या आया? 1 0 1 0 1. इधर किधर भी कैरी है फ्लो चार्ट में? No No, ma'am. ma'am. No, ma'am. कैरी के साथ discard. Discard. Whatever is remaining, where you will store that? AC. AC. Store it in AC. 0 1 0 1. Copy Q as it is. Copy Q minus 1 as it is. अभी AC is equal to AC plus M कर दिया. उसके बाद क्या करना है फ्लो चार्ट में? Right shift. Right shift. Shift. 1 राइट शिफ्ट करो, 1 डिस्कार्ड. 0 0 0 1 0 1 0. इधर क्या लिखूंगी? 0. 0. ऊपर में वही नीचे कॉपी होगा 0. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I say cycle 3 is completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are all the cycles completed? No, ma'am. No, ma'am. One cycle remaining. One cycle is left. Heading of the last column, description. D लिखा है मैंने, description. मैम लास्ट कॉलम ब्लर दिख रहा है तो लिखने को नहीं मिल. कुछ नहीं है, जो ऑपरेशन कर रहे हैं वही लिख रही हूँ मैं उधर. ओके ओके थैंक यू. ठीक है, तो आप आपके हिसाब से लिखो है ऑपरेशन, मैंने मेरे हिसाब से लिखे. ओके, सो नाउ अगेन चेक द वैल्यू ऑफ Q0 एंड Q minus 0 1. 0 दोनों 0 0. 0 0. Right shift. तो क्या करना है? Right Right shift. shift. Right shift. Should I erase the first cycle? Yes, ma'am. Yes. करो राइट शिफ्ट. क्या होगा? ये 0 निकल जाएगा बाहर, तो 0 1 0 1 0 1 0 और इधर क्या आएगा? जो ऊपर है वही नीचे 0. करेक्ट? Yes, ma'am. वेट 0 मैंने इधर एक मिस कर दिया. 1 0 1 0 इधर आएगा. It's a mistake. We do it again. Q minus 1 का 0 is discarded. ये 0 आ जाएगा इधर. 1 0 1 0 1 triple 0. triple 0. ठीक है? Understood? Yes, ma'am. Somebody had doubt. Can you show the last column once? Last column मतलब ये है. See whatever you ऑपरेशन आप जो करते हो वो ऑपरेशन क्या है उधर लिखो खाली. मैं वही कर रही हूँ. अगर राइट शिफ्ट कर रहे हो तो राइट शिफ्ट लिखो खाली. AC माइनस M कर रहे हो तो लिखो AC माइनस M. Understanding? Shreya. So what will be your answer now? Are all the cycles completed? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Answer is in AC and Q is your result. Or we say it is product of 7 into 3. Yes or no? Check if it is 21 or not. 8, 4, 2, 1, 16. So 16 plus 4 is 20. 20 plus 1 is 21. So is 7 into 3 21? Yes. Yes, ma'am. Understood the algorithm? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you all writing it or should I clear the board? No, ma'am. Writing. ठीक है, लिखो. Now in the final answer we have to write 0001 0101 na. हाँ, 0001 01 01 is the result.
रिजल्ट करके लिखोगे रिजल्ट इक्वल टू 0001 0101. Clear? Are you all still? हाँ, प्रथम क्या लिखा है? You said something like 21. हाँ, 7 into 3 क्या होता है? 21. So you want me to repeat? हाँ, ठीक है, repeat. Okay. क्या आया रिजल्ट? 00010101. आंसर आया AC के नीचे है 0001 और Q के नीचे है 0101. ठीक है, अभी इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए? 21. क्यों आना चाहिए? बिकॉज 7 into 3 क्वेश्चन जो बोला है 7 into 3 इज व्हाट? 21. So how did I convert 8 4 2 1? उसके आगे 16. So 16 plus 4 plus 1 is 20. 21. Understood? प्रथम Yes, ma'am. हाँ, ये करने की जरूरत नहीं है आपको. दिस इज जस्ट आई एम शोइंग यू. Q minus 1 is required to solve this algorithm. Without Q minus 1, algorithm cannot be solved. Therefore, by default, the value of Q minus 1 is 0. Q minus 1 is a component, we can say, which is used for solving the Booth's algorithm or to find out the multiplication of binary sign number. And the value initially of that component is 0. Later it keeps on changing. Ma'am, we'll get the Q minus 1 value by doing right shift only, na? Yes, yes. Initially 0, बाद में आपको right shift करोगे तब उसका नया value मिलते जाएगा. And ma'am, if the carry is generated, we have to discard it. Discard the carry. In every sum, we have to take it as 0. We have to take Q minus 1 0 in every sum. In every sum, हाँ, हर एक every sum में Q minus 1 0 ही होगा start में. एल्गोरिथम में लिखा है ना स्टार्टिंग में 0 ही होगा. तो कोई भी सम ले लो, 8 minus 8 into 3, 100 into 100, 200 into 100, कुछ भी ले लो, सब में इनिशियली Q minus 1 0 ही होगा. Later it will keep on changing. So if in signed carry is generated, discard it. In unsigned, if it is generated, write wherever the carry is. Because we are. Ma'am, for how much many marks these sums will come? अगर आपका फाइनल एग्जाम है तो 16 मार्क के लिए भी आ सकता है, 8 मार्क के लिए भी आ सकता है, रिटर्न है तो. और अभी अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में तो भी जो भी पैटर्न है वैसा आता है. Okay, ma'am. 2 मार्क 3 मार्क जो पैटर्न है. ओके, ऑफलाइन रहेगा तो इट इज 8 to 16 मार्क्स. 16 मार्क्स के लिए ऐसा आ सकता है कि पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ करो फिर ये सम करो. तो 8 मार्क्स फॉर फ्लो चार्ट, 8 मार्क्स फॉर सम. अगर खाली 8 मार्क्स के लिए आया तो ऐसा भी आ सकता है कि सिर्फ फ्लो चार्ट ड्रॉ करो या फिर सिर्फ सम सॉल्व करो. मैम, टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा ना? हाँ, 100 मार्क्स का पेपर. ओके मैम. और ये ज्यादातर कंपलसरी क्वेश्चन में आता है. नाउ यू ऑल डोंट नो व्हाट इज अ पेपर पैटर्न. वंस व्हेन वी टेल यू वी हैव 2 or 3 क्वेश्चंस व्हिच आर कंपलसरी. आपको सॉल्व करना ही है, उसमें ऑप्शन है ही नहीं. तो ज्यादातर उसी में आता है, सो दैट यू ऑल कैन स्कोर मार्क्स, बिकॉज देयर इज नथिंग टू लूज इन दिस. इफ यू राइट थियरी, आपको थियरी में 1-2 मार्क्स कम भी मिल सकते हैं, बट प्रॉब्लम अगर करेक्ट है तो यू ऑलवेज गेट फुल मार्क्स in the problem. Understood? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, any notice about reopening of college? Rishabh, is this a thing to talk over here? Minus 7 into 3 multiply minus 7 and 3 using register size as 4 bits. Using register size as 5 bits. Make it 5 bits. Register size as 5 bits. Written the question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall we start? Yes, मैं ma'am. -7 और क्या?
-7 and 3. Okay. 3. What is M? -7. -7. What is Q? 3. What is AC? 4. 0. 5 0. 5 0. 5 0. Correct. 1, 2, 3, 4, 5. Q minus 1 0. 0. minus N 2's complement of M. 7. 2's complement of M. चलो 7 का बाइनरी बताओ. 0 1 1. 0 0 1 1. कितना बिट्स बोला है? 0 0 1 1. 5 बिट्स बोला है. तो बाइनरी ऑफ 7 is 0 1 1, but since it is 5 bits, so I will append 0. Understood? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now what will be minus 7? 1's complement plus 1. So this is 1 1 0 0 0 plus 1. 1 0 0 1 1. So minus 7 is 1 1 0 0 1. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Minus 7 is 1 1 0 0 1. 3 का binary 0 0 1 1. 4 bits में 0 0 1 1, but 5 bits बोला है इसलिए 0 0 1 1. 0 0 1 1. Clear up to here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How many cycles? 5. 5. Okay, anything remaining in the first part? No, ma'am. कुछ लिखना बाकी है. M हो गया, Q हो गया, AC हो गया, Q minus 1 हो गया, minus 1 हो गया, cycle. Should I clear the board? No, ma'am. Ma'am, 2 minutes. ठीक है, लिखो. तो अगर -7 है तो पहले 7 लो, उसको -7 में कन्वर्ट करो. जिधर माइनस डाला है उधर माइनस का वैल्यू लिखो. जिधर 7 डाला है, सॉरी ये तो किया ही नहीं अपन. अभी -m इज व्हाट? 2's complement of m. m का वैल्यू क्या है? 1 1 0 0 1. इसका 2's complement. तो पहले क्या करोगे? 1's complement add 1. 0 0 1 1 1. So positive m is, sorry, negative m is 0 0 1 1 1. Understanding? Yes, ma'am. Can you repeat, ma'am? माइनस m हमने नहीं निकाला था. ठीक है, m का वैल्यू -7 था, वो हमने ढूंढ लिया. बट -m हमने नहीं निकाला. We didn't find out. So how do we find out? It is 2's complement of m. तो m का वैल्यू क्या है? 1 1 0 0 1. 1 1 0 0 1. तो मुझे क्या निकालना है? 2's complement, वो m का. तो पहले क्या करोगे? वंस में कन्वर्ट करो. 1's complement 0 1 1 0 0. Add 1 to it, I will get 2's complement. Understood? Yes, ma'am. तो अगर माइनस सी, रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियर. इधर -7 है तो इधर +7 होगा. इधर +7 है तो इधर -7 होगा. क्लियर? Yes, ma'am. अगर इधर 9 है -9 हो जाएगा. इधर -9 है तो इधर +9. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Should I clear the board? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Make the table. How many columns in the table? 4 if we add cycles. AC, Q, Q minus 1 and description. Now those who have not understood description, see how I am writing. Should we start? Should we start? Yes, Yes, ma'am.
Value of AC 50. 5-0. 2, 3, 4, 5. Value of Q 00011. Value of Q minus 1. 0. तो अगर 1 0 है तो क्या करना है? AC minus M. लिखो इधर, हम क्या कर रहे हैं? AC is equal to AC minus M. AC का वैल्यू क्या है? 5 times 0. माइनस M का वैल्यू क्या है? 0 0 0 0 0-0 1 1-1. 0 1 1 दोनों का ऐड करो 1 1 1 0 0. किधर स्टोर करोगे ये वैल्यू? AC AC 0 0 1 1 1. Q के साथ क्या करोगे? same to same Same. कॉपी. Q1 के साथ क्या करोगे? as it is. Same. Same. ये ऑपरेशन करने के बाद क्या करना है? एल्गोरिथम में Right shift. Right shift. right shift करो राइट शिफ्ट. आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे एग्जाम में. यू राइट फुल राइट शिफ्ट. 0 डिस्कार्ड 1 1 0 0 1 1 1 0 0. What will I fill over here? 0 Copy same. Ma'am, Q will not become 5 bits. It will not become 5 bits. It will also become 5 bits now. 1 0 कम रहेगा I am repeating the right shift again. 0 discard 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0. Clear now? Yes, ma'am. Yes. Can you all do second cycle? Yes, ma'am. करो. I'll ask somebody result. Complete all the cycles. Complete second cycle and wait. You will also do. I will also do. I will switch off my camera by that time. Ma'am, please show the first cycle final answer. First cycle final answer. Somebody put in the chat box. डाला किसी ने? Okay, I will only put it. First cycle का आंसर है AC में 0 0 0 1 1. Q में है 1 0 0 1 और Q minus 1 में है 1. Second cycle done. Ma'am, I have a doubt. आपको तो पार्थ. Ma'am, what is M in binary? M in binary मतलब? Ma'am, M is -7, right? हाँ. So what's in binary? उसका बाइनरी विल बी -7 का वैल्यू मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट करके. तो पहले 7 करो फिर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट करो फिर 1 ऐड करो और जो भी रिजल्ट आएगा वो -7 का बाइनरी बन जाएगा. Okay. Okay, ma'am. समझा? Yes, ma'am. Yes. हाँ. अभी देखो -7 का कुछ बाइनरी है नहीं बट 7 का तो बाइनरी है. Yes, ma'am. तो मुझे 7 को -7 में कन्वर्ट करने आता है. Yes. तो मैं पहले 7 को बाइनरी में करूंगी उसके बाद -7 बनाने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 करूंगी. तो जो भी 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 होगा वो मेरा हो जाएगा -7 ऑफ बाइनरी. Okay, ma'am. अंडरस्टूड? And what about -M? -M विल बी आल्सो 2's कॉम्प्लीमेंट क्योंकि उधर भी माइनस है. Okay, ma'am. सी M में क्या है? M में नंबर माइनस है बट -M तो खुद ही 2's कॉम्प्लीमेंट है. समझा? Right. Yes, ma'am. हाँ. जिधर भी माइनस आया उधर 2's कॉम्प्लीमेंट का आंसर डाल देने. एज सिंपल एज दैट. दोनों में वही कर रहे हैं हम. ओके, इज इट डन? Yes. हाँ. Check the result from the board. Second result AC 0 0 0 0 1. Correct? Yes. yes ma'am Q, yes ma'am Q is 1 1 0 0. yes ma'am Yes. yes ma'am Q minus 1 is 1 1. चलो थर्ड साइकिल करो.
हो गया? Yes. अगर आप लोग को फ्लो चार्ट बाय हार्ट होगा तो ही आप प्रॉब्लम्स कर पाओगे. फ्लो चार्ट बाय हार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you don't learn the flow chart, you cannot answer. समझे? Yes. Third cycle done. Yes, ma'am. Check the answers. AC is 11101. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Q is 01100. Yes, ma'am. And Q minus 1 is 0. Has everyone got the same answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलो फोर्थ साइकिल करो. फोर्थ साइकिल आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करो. हो गया फोर्थ साइकिल? Yes, ma'am. चलो check the answers. AC is 11110. Q is 1010. Double one. Yes, ma'am. And Q minus 1 is 0. आया सबको सेम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिफ्थ साइकिल आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. आएगा. करो. Done? Yes, ma'am. चलो check the answers. AC all 1. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Q 01011. Yes, ma'am. And Yes. Q minus 1 is 0. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is your result? Whatever is in AC and whatever is in Q is your result. इसको अभी 2's complement करने मत जाओ. वापस गड़बड़ होगी, गलत आंसर मिलेगा. Actually, to find out the correct answer, you have to convert it into 2's complement. But let it remain as it is. Whatever is in AC, whatever is in Q is your correct answer. Clear? Yes, Nava. So, ma'am, marks will be not deducted. Ma'am, third cycle's first term AC, what is it? Third cycle, first AC. Yeah. 11010. But in second cycle it is 0001 na, so Right. 0 will be carried. राइट शिफ्ट करेगा तो Q minus 1 वाला 1 आएगा उधर फर्स्ट टर्म के लिए. एक मिनट. अरे नहीं, राइट शिफ्ट नहीं. AC is equal to AC plus M करने के बाद का रिजल्ट है. अच्छा, तो मैं उसमें रॉन्ग सॉल्व किया. ओके. हाँ. What you did? हाँ समझा. हाँ. 01 आया इसलिए आपने ऐड किया. ऐड करने के बाद जो AC में आया नया वैल्यू वो उधर लिखा. हाँ. ओके. Okay. Yes. Okay. Should I give one more sum? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. करो. सबका हो गया ये? Yes. लिखो नेक्स्ट. -7 into -3. Multiply -7. माइक को म्यूट करो. Sorry, ma'am. Multiply -7 and -3. एक मिनट. बिट्स बता दो कितने हैं? 4 बिट्स. -7 -3 4 bits. Using binary signed multiplication algorithm. मतलब कौन सा वाला करोगे? Booth's algorithm. Correct. Ma'am, what's the name of the flowchart? Flowchart का नाम है Booth's algorithm. I put in the chat box. It is Booth's. Ma'am, please repeat the question. Booth's algorithm. Question is multiply -7 and -3 with register size of 4 bits using binary signed multiplication algorithm.
यूजिंग बाइनरी साइन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। तो कौन सा वाला एल्गोरिथम यूज करोगे? आज सिखाया वो कि कल? Today. क्यों? बिकॉज बाइनरी साइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज Booth's algorithm. Should I clear the board? Ma'am, we have to find 2's complement of -3, ना? मैं बता रही हूँ, इसलिए मैंने पूछा should I clear the board? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Before you all start, pay attention on the board. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर में 7 into 3 में हमने आंसर को 2's complement में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? Because no negative number. हाँ, because both the numbers were positive. सेकेंड में मैंने क्यों बोला कि आप लोग को करना चाहिए? क्योंकि वन नंबर वाज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, एंड वन वाज पॉजिटिव। तो जिधर भी नंबर नेगेटिव है उसका रिजल्ट आप 2s में कर सकते हो, बट डू नॉट डू, कीप इट एज इट इज, यू विल स्टिल गेट फुल मार्क्स। ओके? Okay, ma'am. Now the question is -7 into -3 with register size of 4 bits. Tell me what is M, -7. -7. what is Q, -3. what is AC, 5 times 0. 4 times 0. 4 times 0. what will be Q minus 1? 0. 0. How many cycles? 4. 4. Now, do we have to find minus M? 2's complement. Minus M ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? Yes, ma'am. नहीं. Yes, ma'am. क्यों नहीं? No, sorry. So we have to first find the value of M. ठीक है? M का वैल्यू क्या है? -7. तो मेरे पास -7 का बाइनरी है क्या? नहीं, मेरे पास सिर्फ 7 का बाइनरी। तो 7 का बाइनरी क्या है? 0 0 1 1 7 को -7 बना सकती हूँ क्या? Yes. Yes, ma'am. Yes. By making 2's Two complement complement. number. तो इसको 2's complement में करने के लिए I do 1's complement plus 1. So 1's complement is 1,000,000. When I add 1, I get 1,001. So जो भी मिला that is nothing but -7. Understood? Yes, ma'am. So what will be the value of M? M is minus 100. what is 1001. 1001. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी चलो Q क्या है? -3. मेरे पास -3 का बाइनरी है क्या? No. No, ma'am. 3 का बाइनरी क्या है? 0 0 1 1. 0 इसको मैं -3 बना सकती हूँ क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. By using 2's complement. 2's complement के लिए पहले 1's complement करो, which is 1 1 0 0. उसमें 1 ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा 2's complement. तो ये जो भी रिजल्ट आया, that is what is -3. तो Q का वैल्यू क्या है? -3. -3 क्या है? 1 1 1 1 0 0 1. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब मिल गया है, -m बाकी है। -m क्या होता है? 2's complement of M. तो M क्या है? 1001. इसका 2's complement कैसे निकालोगे? पहले 1s करो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो, तो जो भी रिजल्ट आया that will be -m. M. अगर ये -7 है तो ये हो जाएगा +7. अगर ये +7 है तो ये हो जाएगा -7. ठीक है? समझा? Yes, ma'am. चलो करो अभी फ्लो चार्ट देख के स्टार्ट सॉल्विंग द सम। फर्स्ट साइकिल का आंसर प्रणय देगा। चलो प्रणय करो जल्दी।
डन मैम. पढ़ने हुआ? यस मैम. चलो बताओ, कंटेंट्स ऑफ AC? 0011. करेक्ट. कंटेंट ऑफ Q? 1110. Q minus 1? 1. चैट बॉक्स में डालो आंसर फर्स्ट साइकिल का. सबको मिला सेम? Yes. Yes, ma'am. डालो प्रणय चैट बॉक्स में आंसर. 2 second cycle. Ankita will give second cycle's answer. Ankita, second cycle done. इतना टाइम क्यों लग रहा है? Give me the result of second cycle. अंकिता कैमरा ऑन करो. Ankita, can you hear me? कैमरा ऑन करो. जल्दी कैमरा ऑन करो. सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको? Those who will not answer will be removed from the meeting. Straightforward. भव्य. Yes ma'am. हाँ, बताओ सेकंड आंसर AC. 1110. करेक्ट. Q. 0111. करेक्ट. Q minus 1. 0. करेक्ट. चैट बॉक्स में आंसर डालो. थर्ड साइकिल. कौशिक. कौशिक, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ बताओ. It's 0001. Q थर्ड is साइकिल. थर्ड साइकिल. yes, sir. Third cycle answer. हाँ बोलो, क्या AC क्या है? AC is 0001. Q is 0101. Q minus 1 is 1, and M is 1001. नहीं, गलत किया कुछ तो. देखो, हाँ. AC is 0010. Correct? Yes, ma'am. Q is 1011. Yes, ma'am. And Q minus 1 is 1. Yes, ma'am. Fourth cycle. Yes, ma'am. हाँ. Fourth cycle. Roshan. Is Roshan there?
Third cycle's answer I will put in the chat box so that everyone knows. It is 0010 for AC. Then it is 1011 for Q and 1 for Q minus 1. So it is 0010, 1011 and 1. Okay. अच्छा किधर था रोशन? हाँ रोशन बताओ चलो फोर्थ साइकिल का आंसर. डूइंग तो खत्म ही नहीं हो रहा है तुम्हारा. पार्थ. Yes, ma'am. आपका हुआ? Yes, ma'am. चलो बताओ. Ma'am, for AC, it's 0001. करेक्ट. For Q, it's 0101. करेक्ट. And for Q minus 1, it's 1. Correct. Put it in the chat box. Has everyone got the same answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, this flowchart which you have taught us yesterday and today, is it available in the book which you have given Yes. us, the soft copy? हाँ ग्रुप में है. Okay. में है. So is today's topic clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Start giving your attendance. Ayman. Present. Nawaz. Present. Present. Shreya. Present, ma'am. Arushi. Present, ma'am. Present, ma'am. Prem. Present, ma'am. Purav. Present, ma'am. Jenil. Shubham. Present, ma'am. जेनिल नहीं है आज. शुभम. मार्टिन. Present, ma'am. मसीरा. Present, ma'am. कौशिक. रिमी. Present. मानवी. Present, ma'am. पार्थ. Present, जय. माज. Jai present. Present, ma'am. समर. Present, ma'am. स्वरांगी. Present, ma'am. नंदिनी. आसमी. Present, ma'am. कुंज. Present, ma'am. ऋषभ. कृष. Present, ma'am. Present, ma'am. रितेश. वृत. Present, ma'am. Present, ma'am. हाँ. रोशन. कुणाल. Present, ma'am. अक्षद. Present, ma'am. हर्ष. नील. हर्ष एंड नील. मीरेन. कृष्णा. Present, ma'am. वीरेन. Present, ma'am. स्नेहा. Present, ma'am. नेहल. अंकिता. Present, ma'am. हाँ अंकिता को मैंने निकाल दिया तो शी इज एब्सेंट. कुणाल. Present, ma'am. प्रथम. Present, ma'am. रोशन. Present, ma'am. He's typed in the chat box. ठीक है. ध्रुव. मीत. वगासी. Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. ऋषभ. Present, ma'am. मीत. पांचाल. Present, ma'am. मीत आज तो आवाज ही नहीं आई आपकी. Ma'am, नहीं समझ